ആക്ടിങ് ആസ് എ ക്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു എതിർപ്പായിരുന്നു. ഐ എം ലൈക്ക് ഇനോഗ്രേഷന് പോകണ്ട, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മീറ്റ് പീപ്പിൾ, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു do advertisements or sell things. I just wanted to act. And everybody told me, all managers or potential managers, they'll all say that, no, you know what, Telugu you do like 2 or 3 item numbers, right? So you'll get a lot of money. Then you can come to Kerala and you can do your Arthavatha itla cinema lokke ivada vannu cheyyam. And I'm like, okay, good for you, and whoever it works for, great. പക്ഷേ എനിക്ക് even when I did go to other industries, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ റോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴും in one way or the other ഞാൻ നോ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് എവിടെയോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് എൻ എക്സിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ഐ സ്റ്റിൽ ഡു. You know, I don't think I'm obliged to continue as an actor. And I also don't think acting is my calling. I'm still looking, I'm still figuring out what my calling is. Acting is something I got good at. I just got good at it and I worked very hard to get better at it. And I was lucky that social media and the extreme presence ulla oru portion of life, oru generation inde thottu munpu enki varan pattiyadundu korchu peace and quiet il enki adu cheyanum patti. Ippam I cannot imagine if I had started now the kind of, I think I would have been a businesswoman more than an actor. And that's no bad thing, പക്ഷേ that's the cards that the current actors are given. You have to keep engaging. It's exhausting to engage like this. As an artist, I think, as an actor, you should go invisible also. You should let people forget you. Only then will you really get the understanding. Oru character I maarumbam Parvathiye kaanade Pallavine kaanam pattanengil, I really think, പക്ഷേ that ship has sailed. Like now the problem is ഞാൻ advertisement ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല, the activism infiltrated the acting part of it. So I remember collective form the samayat I used to think that because in my head it was always like acting, it's not going to be the character only now. So in ഞാനുമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് I just was thinking, should you do this, should you put yourself out there so much? What is happening is ഞാൻ ഇതിൻ്റെ repercussions ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണെന്നല്ല ആലോചിക്കുന്നത്. I'm not thinking if I lose job. I'm thinking my relationship with audience will change forever. And that's a bigger price to pay, frankly. Because now Parvathy is not an actor anymore. Parvathy is also the activist, the problem maker, the feminist, femininity, whatever. So I'm like, iniki double, triple, quadruple level of challenge aanu ini to convince you that I'm Anju. And that is very scary because there's no manual for me to go through. There is nobody coming and telling you how to do it. I'm just doing it and hoping that you will see Anju before you see Parvathy. And if I fail at that, then why am I here? I should just do something else. And inki exhaustion bhayangara, it's too real for me. When I'm alone with myself, who am I? Innulla chodyathinodu inki bhayangara, that's my go-to question. Who am I when I'm not looked at by people? Who am I? Am I still performing? Am I still maintaining an image? You know, and the fears and that. See, these all questions have been with me for 17, 18 years. So, I don't know if I thought about all of this until Collective formed. Collective എനിക്ക് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും അടുത്ത് ഇരുന്ന് മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി അവരുടെ ഭയവും എൻ്റെ ഭയവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു, it was like a tributary, you know, we just all met and we are like, oh, we have all these common denominators. And then we spent years in shock. And കുറച്ചു കാലം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ internalize ചെയ്തിട്ടുള്ള misogyny പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. We started obviously projecting that to each other. So it was almost like I would say Collective for me was an experimental room for these women to come together. And ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ you can see the male voice that has been overpowering you, somebody who has been, you know, overpowering you through that person when they talk. So you get triggered. And then I am fighting with this fellow Collective member. And then I realize, why am I fighting with her? It's not her. It's the projection from my mind.
this has become a huge mental journey for us to undo നമ്മളുടെ തന്നെ എന്താ പറയുക മാസ്ക്സും ഫസാഡ്സും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പേട്രിയാർക്കി എന്താണ്, ഞാനൊരു ഫെല്ലോ വുമനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു വാട്ട് ഡിഗ്രി എം ഐ ഗോയിങ്. 7 years has been the most experimental years for me that way. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിഫോർ കളക്റ്റീവ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിക്കുമ്പം ഞാൻ പറയും ഇതാണ് എൻ്റെ ഫീ, ഇതാണ് ഇത്രയും ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയും കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല മോളെ, നമ്മൾ കുടുംബം പോലെയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കൻ ഈസിലി ടെൽ ദം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, എനിക്കപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ദേ വിൽ ഫൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഇഫ് നോട്ട് ഐ വിൽ ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റിപ്ലേസ്ഡ്. സോ ദോസ് വർ വെരി കോമൺ തിങ്സ് ഫോർ മീ. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഞാൻ കളക്റ്റീവിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 50-54 പേരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു ടോക്ക് ടു ദം, ഐ റിയലൈസ് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്, some of them have done it better, and some of them had no idea this can be done. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഷെയറിങ് നോട്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പം വി ആർ മേക്കിംഗ് എ മാനുവൽ ആക്ച്വലി ഫോർ us how to go through. Game changer or no, I don't know. I'm not trying to be humble, but I know that when the collective was formed, there was one decision, is that I am not existing in a place without dignity. That's my one ask. The rest of it, paisa, you don't want to give me, okay. You don't want to give me opportunity, okay. Respect, dignity, that's basic. You don't give me that, either I leave or I change this place, because it's also my place. So what happened in February 2017 changed us to us, like I can still feel the rage and sadness of it. It's like I can't believe it happened, and the impunity with which people can get away with that, you know. It still blows my mind. Sometimes I'm getting in the morning, having my coffee, and I'm like, just like sit like, did that really happen here? So at least so far I've decided to change the place. If I decide to leave, I leave. What's that? You mentioned that the activist act of that, you carry that. Yeah. And just now you mentioned that screenil കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റ് പാർവതിനെയാണോ കാണുന്നത് ക്യാരക്ടറിനെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ട, ചിലതിന് എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം, അവരെന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കാണട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഷ്യസ്ലി ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, പക്ഷേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് February 2017 നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ before Christ, after Christ kind of a thing, right? It was like before that, before and after that. It changed നമ്മുടെ DNA മാറി. It was like no. So maybe അതിൻ്റെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വെച്ചത് is also this. That was a bargain I had to give. I still think I still hope that ഞാനൊരു പല്ലവി ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജു ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴോ സമീരയായിട്ട് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ I still hope that I'm good enough to convince people. And I hope that മലയാളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഉയരി റിലീസായ സമയത്ത് I was so sure that it will be hated and not liked and all. So that's where Malayali audience has always surprised me. It's like they can hate me but they'll still like it if I do a good job or this film is good. So then that gave me confidence that okay, I can continue to speak up. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. You know why? Because I thought when I started talking that I should have all the answers. And I realized I don't have all the answers. I'm also learning like you are learning. ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും you know, there are like rape apologists. I don't know അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യം അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ റിസർവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഓൾസോ ബി റോങ്. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഫെയിൽ ടു ലേൺ. So as a public personality, I want to be able to say that, hey, you know, I was wrong about that and I'm sorry, but I will change my point of view. I realized over the last 8 years that there's no shame in doing that. And I used to like hold myself so responsible as like, you have to say the right thing at the right tone, in the right way. And now I think
life has taught me and mental health has taught me is that actually be flawed also. Intention undengil, you'll always find the right thing to do at that point. So these days, sometimes I say, interview they'll say, oh, Parvathy pedi aayi thodangiyo. And I was thinking, maybe I'm also scared. What's wrong with that? I should also be allowed to be scared, no? So I feel like anything that comes to me in a manner of shaming, I'll be like, I'm going to take permission to be that.